Tienes solo 5 minutos. Entonces prepárate para viajar por los acontecimientos que cambiaron el mundo. Este es el segmento La Historia en 5 minutos, aquí en Contando Historias. Desde los mayores conflictos hasta las civilizaciones antiguas, desde los misterios más intrigantes hasta los momentos que marcaron a la humanidad. Todo explicado de manera rápida, clara y envolvente. Presiona play, porque la historia comienza ahora. Los mayores imperios de la humanidad. A lo largo de la historia, diversos pueblos construyeron imperios gigantescos, dominando a millones de personas y transformando el rumbo de la humanidad. Pero, ¿cuáles fueron los más grandes y influyentes? Vamos a conocerlos en solo 5 minutos. El primero es el Imperio Egipcio. Surgido alrededor del 3100 AC, a orillas del río Nilo, se destacó por las pirámides, los faraones y una de las civilizaciones más avanzadas de la antigüedad. Su legado incluye grandes obras de ingeniería, conocimientos en medicina y una escritura propia, los jeroglíficos. Luego tenemos el Imperio Persa, fundado por Ciro el Grande en el siglo VI AC. En su apogeo, dominó un territorio que iba desde Egipto hasta la India. Los persas fueron conocidos por su eficiente administración, carreteras bien planificadas y respeto hacia las diferentes culturas de sus pueblos. En el siglo IV AC surgió el Imperio Macedónico, liderado por Alejandro Magno. En apenas 13 años de campañas militares, Alejandro conquistó un territorio que se extendía desde Grecia hasta Egipto y la India. Incluso después de su muerte, la cultura griega se difundió por 3 continentes. Poco después nació lo que muchos consideran el mayor imperio de la antigüedad, el Imperio Romano. En su apogeo, Roma controlaba prácticamente todo el mar Mediterráneo. Sus ejércitos conquistaron vastos territorios, mientras sus leyes, carreteras, acueductos y monumentos siguen influyendo en el mundo hasta hoy. Siglos más tarde, en el siglo XIII, surgió el mayor imperio continuo de la historia, el Imperio Mongol. Bajo el mando de Genghis Khan, los mongols conquistaron tierras que iban desde China hasta Europa del Este. Además de las conquistas militares, garantizaron seguridad en las rutas comerciales de la famosa Ruta de la Seda. Ya en la Edad Moderna, el Imperio Español se convirtió en una potencia global tras la llegada de los europeos a América. Gracias a las riquezas del Nuevo Mundo, España construyó un imperio donde se decía que el sol nunca se ponía. Pero ese título se haría aún más famoso con el Imperio Británico. A comienzos del siglo XX, era el mayor imperio de la historia en extensión territorial, controlando cerca de una cuarta parte de las tierras del planeta. Sus dominios incluyen partes de América, África, Asia y Oceanía. El idioma inglés, hoy uno de los más hablados del mundo, se difundió en gran medida gracias a la influencia británica. A lo largo de los siglos, estos imperios libraron guerras, impulsaron el comercio, difundieron culturas y desarrollaron tecnologías. Muchos desaparecieron, pero dejaron huellas profundas en la política, la economía, las lenguas y las tradiciones de numerosos países. La historia de los grandes imperios muestra cómo el poder puede transformar el mundo, pero también cómo ningún dominio es eterno. Esta fue otra edición del segmento La Historia en 5 minutos. Si te gustó, deja tu like, suscríbete a Contando Historias y activa la campanita para no perder los próximos episodios. Y responde en los comentarios. ¿Cuál de estos imperios te gustaría conocer en un episodio exclusivo? ¿El romano, el mongol, el egipcio, el persa o el británico?
Muchas gracias por ver, y hasta la próxima historia.